Thank you very much, Martti Malmi, for coming on my podcast today. It's really an honor for me to be able to speak to you. I orange pill a lot of people around me. I tell them about Bitcoin and try to explain what it is, but also answer a lot of their questions. And so it's a special privilege to talk to you because you've been there so early. And there are one or two questions I would like to address with you where I feel you are very qualified, and which I always struggle to tell people a bit because I felt like it was just I'm giving them my opinion, but I know from you that you were just there from the very beginning, almost the very beginning. But before we go into the matter, would you please just briefly introduce yourself? Yeah, I'm Martti Malmi. I found Bitcoin in 2009, offered my help to Satoshi, sent him email, helped with the website, forums, and also made some contributions to the Bitcoin software back in the day. And you're from Finland, so we are here in Helsinki at the first bigger Bitcoin conference in the Nordic countries. So when people are skeptical about Bitcoin, it's often because, of the environment, or because they say, criminals could use Bitcoin, or they are afraid of price volatility. But from time to time, I also hear people saying, we don't know who invented Bitcoin. And then there are those who say, especially those who actually might be quite open for the idea of Bitcoin, of a state-independent currency, decentralized currency, actually people who really love that idea, but then they hear or read somewhere that the CIA or the NSA has created Bitcoin. So I felt you would be the perfect guy just to address this kind of criticism being brought against Bitcoin, like what value is there to this kind of criticism, because you were in contact with Satoshi Nakamoto from 2009 onwards, right? Yeah, from 2009 until 2011, when Satoshi disappeared from the public view. Yeah, and I heard about you when about 1.5 or 2 years ago you published the emails you and Satoshi wrote to each other. So about more than 200 emails, right? Yeah, I released them as part of my testimony in a certain UK trial against someone who claimed to be Satoshi, but is not really. Yes, and who was then also proven by a court not to be Satoshi, which was very helpful for the whole Bitcoin community. So thank you for your efforts there. So maybe going back to the top, what would you say to someone who is afraid, who's really genuinely afraid, who actually really likes the idea of Bitcoin, of a decentralized financial system, but who's afraid that there might be some backdoor or that it might have been created by an entity we maybe don't like that much? Well, the idea is what matters, and Bitcoin is open source, so it has been verified by countless experts. And if you're a developer, you can go take a look at the code yourself. And it doesn't really matter who Satoshi is. Well, if you read our correspondence, it's linked on my X profile. I strongly got the impression that Satoshi is one person. We discussed like very trivial everyday matters, like setting up forum software and such. Even like very mundane stuff, and did not seem like CIA's thing, or maybe they were playing 4D chess, or who knows. But you can take a look. Yes, I have taken actually a look, and I was in the process of writing a book about Bitcoin in German just to explain the most fundamental concepts for everyday people in a simple language, not too many pages. And during the time of writing the book, I stumbled upon your emails, and I found it very fascinating. I have to say I didn't read all of them, but I found it very fascinating to, for example, read the thoughts Satoshi had about Bitcoin mining. Already, I think that was in 2010 or so, when he already gave thoughts about what could be in the future, how much energy consumption could be there, which now is discussed very regularly also in the media. But he said
I have not found any other way of creating this decentralized financial system than by proof of work mechanism, which is behind Bitcoin mining. Yeah. So I just found it very beneficial to be able to read his thoughts from that time, from that early on, seeing he was so forward looking. What were your thoughts when you were engaged, like in this conversation with Satoshi? Did you realize like the importance of the work that was going on? Yeah, I guess that's why I joined, because Bitcoin was the only fully peer-to-peer, actually decentralized solution out there. I guess I also realized like the theoretical potential that it could be massive and change the world. That's why I joined, I guess. But you would never imagine, of course, like everything that it's actually become and actually realized potential and how it's changing the world, making rounds. Yes. So you yourself, you really also worked on Bitcoin, on the code, on improvements, right? So what kind of improvements were necessary in the beginning? Pretty basic stuff. I did user interface stuff like auto start on system boot, like when you turn on your computer, your Bitcoin node would start. And that's how we would grow the network. Like basic UI stuff, and then some of the porting work to Linux. It was released for Windows only in the beginning, but I wanted a server to run Bitcoin on a server. And during the interactions with Satoshi, did you feel it was just like any like man, or probably a man, or very likely with the kind of coding skills, but also the broad knowledge about lots of different things he would have had to create Bitcoin to that it would work eventually, knowledge about economics, about the history of money? Yeah, like this Venn diagram of things you need to know. It's very unlikely that being a woman would be one more circle in that. Yes. So it's the more likely scenario that he was a man. Yeah. And what made you think that it was a single person? Well, of course, I could have been talking to just one of the representatives if it was a team of people. But just from the way of working with the code and everything, it did not seem like there's multiple people working on it. Just a low amount of resources we had available. Do you think it's actually that Bitcoin succeeded as much as it did so far? Do you think it was bound to happen, or is it maybe even a miracle, or just something that we got really lucky? I imagine Bitcoin would have happened eventually, maybe decades later, or even longer time. I don't know. It's an idea whose time has come. Yes. But it still needed this quite extraordinary mind to put all the pieces together. Yeah, that's the right. Technological advancements in ICT that were already there. Yeah, just combining them in a novel way. Yes. What would you say was the maybe one or two aspects of the real breakthrough, like of the biggest contributions Satoshi made? Not the technologies he built upon, but what was the thing that he actually contributed? I guess proof of work is Bitcoin's innovation. Yes, because it enabled this decentralized system to withstand attacks from outside. Decentralized consensus. Yes, the Nakamoto consensus. Yeah. The Byzantine generals problem that was solved by the Nakamoto consensus, which was, from my understanding, a problem in IT, a theoretical problem that was there for decades, right? And no one was able to solve it until Satoshi Nakamoto presented the white paper. Yeah. So when the white paper was presented, you did not immediately hear or read about it, or? No, I think the white paper was first released in late 2008. Around that time, before publication, I think Satoshi emailed Adam back and asked for feedback. Yes. Then he released the software in January 2009, and I only found out about Bitcoin
I think in late April 2009. So I wasn't the first user, but I think I was the first developer after Satoshi. Okay, and that's why you were in such an intense conversation with him and working on it. And you were working together with him until he wrote "I moved on to other things." Was that also the time that he broke off contact with you? Yeah, around the same time. My email backups only went until maybe very early 2011, so I don't have my last emails with him, and I don't remember the exact dates. Yeah. But around that time, yes. Were you sad that he, in a way, disappeared? Was it like a friend leaving your life, or how did it make you feel? We had just worked together. It was collegial in a way, like what do you call, brothers in arms kind of thing. But we didn't even realize at first he's gone. That he's really gone. Yeah. And what was your reaction when you realized, okay, he's gone, probably not coming back? Were you like, oh, how are we going to manage this? Or did you think everything's fine, we got it under control? Yeah, I thought it's all good. Yeah. So he stayed really long enough to see that his brainchild would develop well, and then be able to live in the world and survive. Yeah, which it did. Yes. What were some milestones for you in the whole process of Bitcoin adoption? So I think we saw maybe the first user spike maybe early 2010 when Bitcoin was mentioned on some large news aggregator site. I should check what the site was. I forgot the name, but it's like a real big aggregator, and we got such an influx of new forum members that you could not read all the new posts anymore. Then later, WikiLeaks 2011, that's what got Satoshi a bit worried as well. Yes. And he famously posted, "We have kicked the hornet's nest and the swarm is headed towards us." Yes. And I think WikiLeaks made a killing, so to say, great profit by the donated Bitcoin, which appreciated like 100-fold or so. Then there was Silk Road, which was also another great influx of new users and a whole new kind of user base. And there have been these events over the years. Was there a time when you felt that Bitcoin could still fail? When you were really worried, maybe during the block size war, or? No, not really. Maybe when the Bitcoin exchange rate first peaked at $30 and then dropped to $3, I was thinking, is this it? Is it gonna go anywhere? Yeah. So you mentioned before here at the conference that you sold half your Bitcoin then, and you bought an apartment. Yeah, I sold over 10,000 Bitcoin to buy an apartment. Yeah, which would now be worth $1 billion. Yeah. Yeah, most so not the Bitcoin pizzas, but the Bitcoin apartment. Yeah. Going down in history as the most expensive apartment. Yeah. Yeah, but someone had to start. So perhaps today when we buy coffee with Bitcoin, someone mentioned before that maybe that amount of Satoshi would maybe in 10, 20, 30 years would be the amount people buy a used car with or so. Yeah. Yeah. What way forward do you see for Bitcoin? I think Bitcoin's gonna continue growing. There's mixed feelings, I guess, about institutional adoption, like governments and corporations buying Bitcoin, but I find it kind of inevitable. If we want to make Bitcoin a global reserve asset, then everyone's going to use it, including your enemies, if you think so. I'm hoping, optimistically, you could think Bitcoin is like a Trojan horse that aligns these a bit corrupt institutions' incentives better with the Bitcoin world, and
the non-fiat, the better culture. And would you say that you're happy with the path Bitcoin has now behind it, 16 years, the way Bitcoin adoption happened, the way the community organized, how things are moving forward? Is this something that makes you happy and optimistic for the future? Yeah, I'm really happy and optimistic about Bitcoin and all that's going on. I'm not too worried. There's all this noise about Bitcoin updates and stuff. I think maybe that's part of the deal, like a feature of Bitcoin, and it's quite conservative and resilient to change, which is maybe a good thing. Yes. So maybe going back to a bit the original question, from what kind of group of people would you say Satoshi came from? Like, was he a cypherpunk? Is this like the very logical? Definitely, since he was referencing cypherpunk stuff, so very likely someone who was at least reading and probably posting on cypherpunks. Mm-hmm. And I guess you would also say that it's important that he remained anonymous and stays anonymous. Yeah, I think he's gonna stay anonymous, and people generally want to respect that. We have a panel called Where's Satoshi, but maybe we will not take it literally. Yeah, and we are all Satoshi. I'm also, except Craig White. Yes. So I'm not going to ask you the question, but instead I'm asking, do you have like a feeling or like an idea who Satoshi could be? But I'm not asking for an answer. Just if you have a hunch. I have like some hunches, and there's been interesting theories online. I don't want to name any names here. Yeah, it's a better story if you don't know the actual person. Yeah, it makes also Bitcoin very unique and in a way special. Some people are like, oh, I don't know who this is coming from, so this makes them skeptical. But then I also try to explain that this was necessary for a protection of Bitcoin. In the early phases where Satoshi even wrote with WikiLeaks that he was afraid that the project is still like in a beta phase and vulnerable if the whole US government would attack it with all force. He really seemed worried, so it's very logical that he himself stayed anonymous. Yeah. But also for his personal safety, I guess. Yeah, and if you want to stay anonymous or pseudonymous, you need to leave at some point because the risk of getting revealed always grows. Right. But still, the mystery is fascinating, and I mean, we now know that it's been known a long time that he holds about 1.1 million Bitcoin, perhaps still. The private keys to this amount of money now, that makes him about the 10th richest person in the world, I think, currently, with the current Bitcoin price. So and maybe perhaps in a few years, the richest person on earth. Yeah. Very likely. So in a way, it's also from that aspect, it's fascinating, but better for him to keep the anonymity. Yeah. Is there anything else you'd like to, just some thoughts you have about Bitcoin, how it is moving forward, what your hopes are? Well, Bitcoin is hope. With Bitcoin and Nostr, we have permissionless money, permissionless social layer. Yeah. I'm hoping we can combine it with local LLMs, large language models, in the future. Right. And there we would have quite the freedom stack. Well, with LLMs, problem is hardware manufacturing is quite centralized. But I hope we can go into the self-sovereign direction, and it's like a force, like a counter force for all these dystopian developments of even more surveillance and less civil rights. Yes, so almost in every country, politics and politicians are pushing for more control, more surveillance, and so it's a constant battle to keep the freedom, to keep the human rights, to keep the
these also privacy rights. And now with Bitcoin, we had a huge breakthrough with a decentralized financial system that cannot discriminate against anyone, that cannot be censored by the state, by any institution. With Nostr, what you mentioned, we have a decentralized, would you call it social media, or maybe just messaging? Social layer, social layer. Protocol. Right, social protocol. And then you said with you aim to go into that direction as well with the large language models, what people would maybe more know as AI today, ChatGPT and these kind of applications. Would you say there are even more aspects of society where this value of, or the goal of decentralization would need to come in? Yeah, somehow LLMs so far have been like a centralization tendency. It tends to center into these largest data centers. But I wonder if that's how the internet has been for a long time. And I'm hoping we can change that. Okay. Great. Well, I know you've been working on lots of different projects after Bitcoin, also on a peer-to-peer messaging app, right, called Iris? Yeah. Yes. And if people want to know more about you and your work, they find you on X. Or you can go to Nostr, iris.to/Sirius. You can find me there. Yeah. So thank you very much for your time. It was really a pleasure to do this brief interview with you, and I hope it will be very beneficial for my audience just to get this very interesting take on Bitcoin from this side that you were able to provide. And I wish you a great rest of the conference, and thank you for your time. Thank you. Vielen Dank, Martti Malmi, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Es ist wirklich eine Ehre für mich, mit dir sprechen zu dürfen. Ich orange-pille viele Menschen in meinem Umfeld, erzähle ihnen von Bitcoin und versuche zu erklären, was es ist, beantworte aber auch viele ihrer Fragen. Deshalb ist es ein besonderes Privileg, mit dir zu sprechen, weil du schon so früh dabei warst. Und es gibt 1 oder 2 Fragen, die ich gern mit Ihnen besprechen würde. Ich halte sie für sehr qualifiziert und es fiel mir immer schwer, sie den Leuten zu stellen, weil ich das Gefühl hatte, es sei einfach. Ich gebe Ihnen meine Meinung, aber ich weiß von Ihnen, dass Sie einfach von Anfang an dabei waren, fast von Anfang an. Aber bevor wir in die Materie einsteigen, würden Sie sich bitte kurz vorstellen. Ja, ich bin Martti Malmi. Ich habe gearbeitet. Ich habe Bitcoin im Jahr 2009 entdeckt, Satoshi meine Hilfe angeboten, ihm E-Mails geschickt, bei den Website-Foren geholfen und damals auch einige Beiträge zur Bitcoin-Software geleistet. Und Sie kommen aus Finnland. Wir sind also hier in Helsinki auf der ersten größeren Bitcoin-Konferenz in den nordischen Ländern. Wenn Menschen gegenüber Bitcoin skeptisch sind, liegt das oft am Umwelteinfluss oder daran, dass sie sagen, Kriminelle könnten Bitcoin nutzen oder sie haben Angst vor der Preisvolatilität. Aber hin und wieder höre ich auch Leute sagen, wir wissen ja gar nicht, wer Bitcoin erfunden hat. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, vor allem solche, die eigentlich der Idee von Bitcoin als staatenunabhängiger, dezentraler Währung sehr offen gegenüberstehen. Also Menschen, die diese Idee wirklich lieben, aber dann hören oder lesen sie irgendwo, dass die CIA oder die NSA Bitcoin erschaffen hat. Deshalb hatte ich das Gefühl, dass Sie die perfekte Person sind, um genau auf diese Art von Kritik an Bitcoin einzugehen. Welchen Wert hat denn diese Art von Kritik? Denn Sie standen ab 2009 mit Satoshi Nakamoto in Kontakt, richtig? Ja, von 2009 bis 2011, als Satoshi aus der Öffentlichkeit verschwand. Ja, und ich habe von Ihnen gehört, als Sie vor etwa 1,5 oder 2 Jahren die E-Mails veröffentlicht haben, die Sie und Satoshi einander geschrieben haben. Also ungefähr mehr als 200 E-Mails, richtig? Ja, ich habe sie als Teil meiner Aussage in einem bestimmten britischen Prozess veröffentlicht, als jemand, der behauptete, Satoshi zu sein, es aber nicht wirklich ist. Ja, und von dem dann auch vor Gericht bewiesen wurde, dass er kein Satoshi war, was für die gesamte Bitcoin-Community sehr hilfreich war. Also vielen Dank für Ihre Bemühungen an dieser Stelle.
Vielleicht noch einmal ganz von vorne. Was würden Sie jemandem sagen, der Angst hat, der wirklich Angst hat, obwohl er die Idee von Bitcoin, von einem dezentralen Finanzsystem eigentlich sehr gut findet, aber befürchtet, dass es vielleicht eine Hintertür gibt oder dass es von einer Entität erschaffen wurde, die uns vielleicht nicht so sympathisch ist? Nun, die Idee ist das, was zählt. Und Bitcoin ist Open Source, es wurde also von unzähligen Experten überprüft. Und wenn Sie Entwickler sind, können Sie sich den Code selbst anschauen. Und es spielt eigentlich keine Rolle, wer Satoshi ist. Wenn Sie unsere Korrespondenz lesen, sie ist auf meinem X-Profil verlinkt. Ich hatte stark den Eindruck, dass Satoshi eine einzelne Person ist. Wir haben über ganz triviale alltägliche Dinge gesprochen, wie das Einrichten von Forensoftware und so weiter, sogar sehr banale Sachen. Das wirkte überhaupt nicht wie eine CIA-Aktion. Oder vielleicht haben Sie 4D-Schach gespielt, wer weiß. Aber Sie können selbst einen Blick darauf werfen. Ja, ich habe tatsächlich einen Blick darauf geworfen und war gerade dabei, ein Buch über Bitcoin auf Deutsch zu schreiben, um die grundlegendsten Konzepte für alltägliche Menschen in einfacher Sprache zu erklären. Nicht zu viele Seiten. Und während ich das Buch geschrieben habe, bin ich auf Ihre E-Mails gestoßen und fand das sehr faszinierend. Ich muss sagen, ich habe nicht alle gelesen, aber ich fand es zum Beispiel sehr faszinierend, Satoshis Gedanken über das Bitcoin-Mining zu lesen. Ich glaube, das war so um 2010, als er sich schon Gedanken darüber gemacht hat, was in der Zukunft sein könnte, wie hoch der Energieverbrauch sein könnte, ein Thema, das heute auch regelmäßig in den Medien diskutiert wird. Aber er sagte, er habe keinen anderen Weg gefunden, dieses dezentrale Finanzsystem zu schaffen, als durch den Proof-of-Work-Mechanismus, der hinter dem Bitcoin-Mining steht. Ich fand es also sehr bereichernd, seine Gedanken aus dieser Zeit von so früh an lesen zu können und zu sehen, wie vorausschauend er war. Was waren Ihre Gedanken, als Sie sich in diesem Gespräch mit Satoshi befanden? Haben Sie damals die Bedeutung der Arbeit erkannt, die dort geleistet wurde? Ja, ich schätze, das ist der Grund, warum ich beigetreten bin, weil Bitcoin die einzige wirklich vollständig dezentralisierte Peer-to-Peer-Lösung auf dem Markt zu sein schien. Ich glaube, ich habe auch das theoretische Potenzial erkannt, dass es gewaltig sein und die Welt verändern könnte. Ich schätze, das ist der Grund, warum ich beigetreten bin. Aber man hätte sich natürlich nie vorstellen können, was daraus tatsächlich geworden ist und welches Potenzial es tatsächlich hat und wie es die Welt verändert. Runden machen. Ja, Sie selbst haben also tatsächlich auch an Bitcoin gearbeitet, am Code, an Verbesserungen, richtig? Welche Verbesserungen waren also am Anfang notwendig? Ziemlich grundlegende Dinge, die ich gemacht habe, Benutzeroberfläche und Dinge wie automatisches Starten beim Systemstart. Wenn Sie beispielsweise Ihren Computer einschalten, wird Ihr Bitcoin-Knoten gestartet. Auf diese Weise würden wir das Netzwerk erweitern, wie grundlegende UI-Sachen und dann einige der Portierungsarbeiten auf Linux. Es wurde zunächst nur für Windows veröffentlicht, aber ich wollte einen Server, auf dem Bitcoin ausgeführt werden kann. Und während der Interaktionen mit Satoshi D war Field wie jeder andere gewöhnliche Mann oder wahrscheinlich ein ganz normaler Mann, der sich in dieser Situation befand. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er mit den erforderlichen Programmierkenntnissen, aber auch mit dem umfassenden Wissen über viele verschiedene Dinge, die er zur Entwicklung von Bitcoin benötigt hätte, letztendlich damit es funktioniert hätte. Kenntnisse über Wirtschaft, über die Geschichte des Geldes. Ja, wie dieses Venn-Diagramm mit Dingen, die Sie wissen müssen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Frausein einen weiteren Kreis in dieser Hinsicht darstellt. Daher ist es wahrscheinlicher, dass er ein Mann war. Und warum glauben Sie, dass es sich um eine einzelne Person handelt? Nun, natürlich hätte ich auch nur mit einem Vertreter sprechen können, wenn es sich um ein Team von Leuten gehandelt hätte. Aber nur aufgrund der Art und Weise, wie mit dem Code und allem gearbeitet wurde, schien es nicht so, als ob mehrere Leute daran arbeiten würden. Uns standen leider nur sehr wenige und begrenzte Ressourcen zur Verfügung, um unsere Ziele zu erreichen. Glauben Sie, dass Bitcoin tatsächlich so erfolgreich war wie bisher? Glauben Sie wirklich, dass es so geschehen musste? Oder ist es vielleicht sogar ein echtes Wunder oder einfach nur pures Glück, das uns widerfahren ist? Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann Bitcoin gegeben hätte.
vielleicht Jahrzehnte später oder sogar noch später, ich weiß nicht. Es ist eine Idee, die in Zeit gekommen ist. Ja, aber es bedurfte noch immer dieses außergewöhnlichen Geistes, um alle Teile zusammenzusetzen. Die technologischen Fortschritte in der IKT, die bereits vorhanden waren, kombinieren Sie sie auf neuartige Weise. Ja. Was waren Ihrer Meinung nach die ein oder zwei Aspekte des wirklichen Durchbruchs? Zu den größten Beiträgen, die Satoshi geleistet hat, gehören nicht die Technologien, auf denen er aufbaute, sondern das, was er tatsächlich beigetragen hat. Ich denke, der Arbeitsnachweis ist die Innovation von Bitcoin. Ja, weil es dieses dezentrale System in die Lage versetzte, Angriffen von außen, beispielsweise Cyberangriffen, standzuhalten. Dezentraler Konsens. Ja, der Nakamoto-Konsens. Wie das Problem der byzantinischen Generäle, das durch den Nakamoto-Konsens gelöst wurde, was meines Wissens nach ein Problem darin war, ein theoretisches Problem, das seit Jahrzehnten besteht. Rechts, und niemand konnte es lösen, bis Satoshi Nakamoto das White Paper vorstellte. Ja, als das White Paper vorgestellt wurde, haben Sie also nicht sofort davon gehört oder gelesen? Nein, ich glaube, das White Paper wurde erstmals Ende 2008 veröffentlicht. Ungefähr zu dieser Zeit vor der Veröffentlichung. Ich glaube, Satoshi hat Adam per E-Mail geantwortet und um Feedback gebeten. Dann veröffentlichte er die Software im Januar 2009. Und ich habe, glaube ich, erst Ende April 2009 von Bitcoin erfahren. Ich war also nicht der erste Benutzer, aber ich glaube, ich war der erste Entwickler nach Satoshi. Okay. Und deshalb haben Sie so intensiv mit ihm gesprochen und daran gearbeitet und mit ihm zusammengearbeitet, bis er das Buch geschrieben hat. Ich habe mich anderen Dingen zugewandt. War das auch der Zeitpunkt, als er den Kontakt zu Ihnen abgebrochen hat? Ja, ungefähr zur gleichen Zeit. Meine E-Mail-Backups reichten vielleicht nur bis Anfang 2011, daher habe ich meine letzten E-Mails mit ihm nicht und erinnere mich nicht an die genauen Daten. Aber ungefähr zu dieser Zeit, ja. Waren Sie traurig, dass er in gewisser Weise verschwunden ist? War es wie ein Freund fürs Leben oder wie haben Sie sich dabei gefühlt? Wir hatten gerade zusammengearbeitet. Es war in gewisser Weise eine sehr kollegiale Atmosphäre, so etwas wie eine tiefe und aufrichtige Waffenbrüderschaft, die sich dort entwickelte. Aber wir haben zunächst nicht einmal bemerkt, dass er weg ist. Das heißt, er ist wirklich weg. Ja. Und wie haben Sie reagiert, als Ihnen klar wurde, okay, er ist weg und kommt wahrscheinlich nicht zurück? So, dass man sich fragte, oh, wie sollen wir das schaffen? Oder dachten Sie, alles ist gut, wir haben es im Griff? Ja, ich dachte, es ist alles gut. Ja. Er blieb also wirklich lange genug, um zu sehen, ob sich sein Geistesprodukt gut entwickeln und dann in der Lage sein würde, in der Welt zu leben und zu überleben, was es auch tat. Was waren für Sie einige Meilensteine im gesamten Prozess der Bitcoin-Einführung? Ich glaube, wir haben den ersten Nutzeranstieg vielleicht Anfang 2010 erlebt, als Bitcoin auf einer größeren News-Aggregator-Site erwähnt wurde. Ich sollte nachsehen, um welche Site es sich handelte. Ich habe den Namen vergessen, aber es ist so etwas wie ein richtig großer Aggregator. Und wir hatten einen solchen Zustrom an neuen Forumsmitgliedern, dass man die ganzen neuen Beiträge gar nicht mehr lesen konnte. Und später, WikiLeaks 2011, hat auch Satoshi ein wenig beunruhigt. Und er postete den berühmten Satz, wir haben ins Wespennest gestochen und der Schwarm kommt auf uns zu. Ja. Und ich glaube, WikiLeaks hat mit den gespendeten Bitcoins, die ihren Wert etwa verhundertfacht haben, einen Riesengewinn gemacht. Dann gab es Silk Road, was ebenfalls einen großen Zustrom neuer Benutzer und eine völlig neue Art von Benutzerbasis bedeutete. Solche Ereignisse gab es im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder und wieder. Gab es einen Zeitpunkt, an dem Sie das Gefühl hatten, dass Bitcoin noch scheitern könnte? Wie damals, als Sie wirklich besorgt waren, vielleicht während des Blockgrößenkriegs oder nein, nicht wirklich. Vielleicht als der Bitcoin-Wechselkurs zunächst einen Höchststand von 30 US-Dollar erreichte und dann auf 3 US-Dollar fiel. Ich dachte, ist es das? Wird es irgendwo hingehen? Ja. Sie haben hier auf der Konferenz zuvor erwähnt, dass Sie damals die Hälfte Ihrer Bitcoins verkauft und eine Wohnung gekauft haben. Ja, ich habe über 10.000 Bitcoins verkauft, um eine Wohnung zu kaufen. Ja. Welche
Heute wäre das meiste Geld 1 Milliarde US-Dollar wert, nicht für die Bitcoin-Pizzen, sondern für die Bitcoin-Wohnung, die als teuerste Wohnung in die Geschichte eingehen wird. Aber jemand musste anfangen. Wenn wir heute also vielleicht Kaffee mit Bitcoin kaufen, hat jemand zuvor erwähnt, dass dieser Satoshi-Betrag in 10, 20, 30 Jahren vielleicht dem Betrag entsprechen würde, mit dem die Leute einen Gebrauchtwagen kaufen oder so. Ja. Welchen Weg sehen Sie für Bitcoin? Ich denke, Bitcoin wird weiter wachsen. Ich schätze, es gibt gemischte Gefühle hinsichtlich der institutionellen Akzeptanz, etwa wenn Regierungen und Unternehmen Bitcoin kaufen. Aber ich halte es für irgendwie unvermeidlich, wenn wir wollen, dass Bitcoin ein globales Reserveasset wird, dann werden es alle nutzen, auch deine Feinde, wenn du das denkst. Ich hoffe optimistisch, dass man Bitcoin als eine Art trojanisches Pferd sehen kann, das die Anreize der Institutionen besser mit der Bitcoin-Welt und der Nicht-Fiat, der besseren Kultur in Einklang bringt. Und würdest du sagen, dass du zufrieden bist mit dem Weg, den Bitcoin in den letzten 16 Jahren zurückgelegt hat, wie die Bitcoin-Adoption verlaufen ist, wie sich die Community organisiert hat und wie sich die Dinge weiterentwickeln? Ist das etwas, das dich glücklich macht und optimistisch in die Zukunft blicken lässt? Ja, ich bin wirklich glücklich und optimistisch in Bezug auf Bitcoin und alles, was gerade passiert. Ich mache mir nicht allzu viele Sorgen über den ganzen Lärm rund um Bitcoin-Updates und so weiter. Ich denke, das ist vielleicht Teil des Deals, so wie eine Funktion von Bitcoin, und es ist ziemlich konservativ und widerstandsfähig gegenüber Veränderungen, was vielleicht eine gute Sache ist. Ja. Um also vielleicht etwas auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, aus welcher Gruppe von Menschen stammt Ihrer Meinung nach Satoshi? War er etwa ein Cyberpunk? Ist das wie ein sehr... Logisch, auf jeden Fall, der sich auf Cyberpunk-Zeug bezog. Also sehr wahrscheinlich jemand, der zumindest etwas gelesen und wahrscheinlich auf Cyberpunks gepostet hat. Und ich schätze, Sie würden auch sagen, dass es wichtig ist, dass er blieb anonym und bleibt es auch. Ja, ich glaube, er möchte nicht anonym bleiben und die Leute wollen das im Allgemeinen respektieren. Wir haben ein Panel mit dem Titel Wo Satoshi, aber vielleicht nehmen wir es nicht wörtlich. Ja, das sind Sie. Alles Satoshi. Ich bin auch, außer Craig White. Ja. Ich werde Ihnen also nicht die Frage stellen, sondern stattdessen fragen, ob Sie so etwas wie ein Gefühl oder eine Idee haben, wer Satoshi sein könnte, aber ich verlange keine Antwort, sondern nur, ob Sie eine Ahnung haben. Ich habe einige Vermutungen und es gibt interessante Theorien im Internet. Ich möchte hier keine Namen nennen. Ja, es ist eine bessere Geschichte, wenn man die Person nicht wirklich kennt. Ja, das macht Bitcoin auch sehr einzigartig und auf eine gewisse Weise besonders. Manche Leute sagen, oh, ich weiß nicht, von wem das kommt. Das macht sie dann skeptisch. Aber ich versuche dann auch zu erklären, dass das notwendig war, um Bitcoin in den frühen Phasen zu schützen, als Satoshi WikiLeaks schrieb, dass er Angst hatte, das Projekt sei noch in einer Art Beta-Phase und verwundbar, falls die gesamte US-Regierung es mit aller Kraft angreifen würde. Er schien wirklich besorgt zu sein. Deshalb ist es sehr logisch, dass er selbst anonym geblieben ist, aber auch zu seinem persönlichen Schutz, denke ich. Ja, genau. Und wenn man anonym oder pseudonym bleiben möchte, muss man irgendwann gehen, weil das Risiko, enttarnt zu werden, immer größer wird. Genau. Aber trotzdem, ja, das Mysterium ist faszinierend und ich meine, wir wissen jetzt, also es ist schon lange bekannt, dass er etwa 1,1 Millionen Bitcoin besitzt, vielleicht sogar immer noch die privaten Schlüssel zu dieser Summe Geld. Das macht ihn aktuell mit dem derzeitigen Bitcoin-Preis, glaube ich, zum 10. reichsten Menschen der Welt und vielleicht in ein paar Jahren sogar zum reichsten Menschen der Erde. Sehr wahrscheinlich. In gewisser Weise ist es auch aus dieser Perspektive faszinierend, aber es ist besser für ihn, die Anonymität zu wahren. Gibt es noch etwas, das Sie ansprechen möchten? Einfach ein paar Gedanken, die Sie zu Bitcoin haben, wie es sich weiterentwickelt, was Ihre Hoffnungen sind. Nun, Bitcoin ist Hoffnung, es ist Bitcoin und Noster. Wir haben erlaubnisfreies Geld, eine erlaubnisfreie soziale Ebene.
Ich hoffe, dass wir es in Zukunft mit lokalen LLMs und großen Sprachmodellen kombinieren können, und dann hätten wir einen ziemlich großen Freiheitsstapel. Das Problem bei LLMs besteht darin, dass die Hardwareherstellung ziemlich zentralisiert ist. Aber ich hoffe, dass wir uns in die Richtung der Selbstsouveränität bewegen können und dass dies wie eine Kraft, wie eine Gegenkraft dazu ist. All diese dystopischen Entwicklungen mit noch mehr Überwachung und weniger Bürgerrechten. Ja, daher drängen Politik und Politiker in fast jedem Land auf mehr Kontrolle und mehr Überwachung. Es ist also ein ständiger Kampf, die Freiheit zu bewahren, die Menschenrechte zu wahren und auch das Recht auf Privatsphäre zu wahren. Und jetzt haben wir mit Bitcoin einen großen Durchbruch mit einem dezentralisierten Finanzsystem erzielt, das niemanden diskriminieren kann, das weder vom Staat noch von irgendeiner Institution zensiert werden kann. Mit Nostr haben wir, wie Sie erwähnt haben, eine dezentrale Lösung. Würden Sie es soziale Medien nennen oder vielleicht Justing? Soziale Schicht, soziale Ebene. Protokoll, richtig, soziales Protokoll. Und dann sagten Sie, dass Sie mit den großen Sprachmodellen, die den Leuten heute vielleicht eher als KI-Chat, TPT und Anwendungen dieser Art bekannt sind, auch in diese Richtung gehen wollen. Würden Sie sagen, dass es noch mehr Aspekte der Gesellschaft gibt, in denen dieser Wert oder das Ziel der Dezentralisierung berücksichtigt werden müsste? Ja, irgendwie haben LLMs bisher eine Tendenz zur Zentralisierung gezeigt. Die Tendenz ist, dass sich die Organisation auf die größten Rechenzentren konzentriert. Ich frage mich, ob das Internet schon lange so ist, und ich hoffe, dass wir das ändern können. Okay, super. Nun, ich weiß, dass Sie nach Bitcoin an vielen verschiedenen Projekten gearbeitet haben. Auch auf der Peer-to-Peer-Messaging-App, richtig? Genannt Iris? Ja. Und wenn die Leute mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie ein X für Sie. Ja. Oriokango. An Nostr Iris Toyus, du kannst mich hier an diesem Ort finden, wo ich auf dich warte. Ich bin hier und warte auf dich. Ja, vielen Dank also für Ihre Zeit. Es war wirklich eine Freude, dieses kurze Interview mit Ihnen zu führen, und ich hoffe, es wird für mein Publikum sehr nützlich sein, einfach um diese sehr interessante Sichtweise auf Bitcoin von dieser Seite zu bekommen, die Sie vermitteln konnten. Ich wünsche Ihnen noch eine großartige restliche Konferenz und danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke.